Okay. Right today, grade 11 English medium science paper revision class. Today is your third day. අද තුන්වෙනි දවසේ paper revision class එකේ. නේ? ඔබන වීඩියෝ on කරන්න බෑ. ඒ හොඳයි ඔක්කොමලා වගේ LMC එකෙන් ඇවිල්ලා හිටියේ. එහෙම තමයි ඉන්නේ. හරි. කො උමාම පේන්නේ නැහැ පුතේ බිඟුනි, ජහානි, දිනෙව්, නෙතුක මේ හැමෝම on කරන්න පුතේ. සහ 9 පිටිපස්සේ අර GNI එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක දාගන්න පුතේ නැති අය. මෙන්න මේක. තමන්ගේ LMS එකේ නම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක පිටිපස්සේ තියෙන ඇටෙන්ඩන්ස් මාර්ක් කරන්න ලේසි. නැත්නම් මම නම ටයිප් කර කර ඉන්නවනේ මේක දැන් මම හොයාගන්න පුළුවන් පුතේ Excel එකට. GNI කියලා පිටිපස්සේ දාගන්න පුතේ හැමෝම 9 කොටස් දෙකයි LMS එකේ තියෙන අංකය. ඒක අමතක වෙනවා නම් පොතේ ලියා ගන්න. දාගන්න මම සති දෙකක් කිව්වනේ දාගන්න කියලා අලුතෙන් ආපු එකක් නැහැ. දාගන්නකෝ. සමහර අය දාලා නැහැ. ෆයර් දාලා නැහැ. ඉස්රු දාලා නැහැ. බින්දු ගුවනි දාලත් නැහැ. ඉරුදිනි දාලා නැහැ. මොකද ඒ? උමයන්ගේ දාලත් නැහැ. දාන්න ගුරු නිවසේ හැම පන්තියකම දාගන්න ඕනේ පුතේ ඒක. දාන්න ඉක්මනට දාන්න. කලින් දාගන්න එපා. LMS එක ලොග් වුණාම පුතේ ෆෝන් එකෙන් හරි මොකෙන් හරි ඔය යට තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ඩීටේල්ස් එකේ ඒ ටික. දාගන්න ඉක්මනට. හරි. බලන්න. In here පුතේ we are revising grade 10 again. අපි 10 වසර ආයි රිවයිස් කරන ගමන් ඉන්නේ. හරි. එතකොට ඉතින් බලන්න පුතේ පුතේ. All the new students we are revising grade 10 from the beginning. ඉක්මනට යනවා පුතේ බයෝ පාඩමේ ඉඳන්ම කරන්න. හරිද? එතකොට ලොකු සහනයක් ඒක. විශේෂයෙන් 10 වැඩ කෙරුන්නේ නැති අයට 10 පන්තියට ගුරු නිවසේ ෆ්‍රී එන්න පුළුවන්. 11ට එනවා නම් යම්කිසි විෂයක ඒ කරන ඒ ගුරුවරයාගේ 10ට නොමිලේ එන්න පුළුවන්. ඒ සමහර අය ටයිම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ අයට මේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ 10 මුල ඉඳන් වේගෙන් කරන එක ලොකු සහනයක්. ඒක තියරි පන්තියේ 11 කෙරගෙන යනවා මේකේ 10 කෙරගෙන යනවා. ඒක ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕනේ. අර පළවෙනි පැටි දෙක ඩිසයින් කරන්න තියාගන්න කොහොම ඩිසයින් කළා නේ. හරි. මේක ඩිසයින් කළා ස්මාර්ට් සයන්ස්. මේ කවුද පුතේ මම වයසට ගිහිල්ලා නෑ නේ. අයින්ස්ටයින්ද? ඔයා දැන්ද? ආට් අඳින්න පුළුවන් නේ ලස්සනට. ඒකනේ. අමාවි. හොඳයි. 9 වසර දරුවෙක් ඔයගොල්ලත් එක්ක විභාගෙ ලියන. ලස්සන නීට් එකේ තියෙන ඔක්කොම පාඩම් කරන්න. ඔන්න පාඩම් කරන්න. එහෙම තියෙන ඔක්කොම දැනට පුතේ පැති 1 2 3 4 5 6 7 8යි. 8ක් තියාගන්න අදම ආපු අය. වීඩියෝස් උත් බලලා ඇති පරණ වීඩියෝස් බැලුවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම හරි මුලින් ඉඳන් දැනට පැති 8ක් පිටු 4ක් තියන්න. හරිද? කො පේනින් තව. කො දැන් ජයමි පේනින් පුතේ. කො දුලෙන් GNI නැහැ. මොකක්ද පුතේ? එහෙම එකක් නැහැ. අමතක වුණා දාගන්න පුතේ. අනිත් දවස් හැමතිස්සෙම දාගන්න අනිත් ක්ලාස් වලත් දාගෙන ඉන්න. අලුතෙන් ආපු වෙනනම් කමක් නැහැ බලන්නකෝ. ඒතර පුතේ මේ වර්ක් බුක් එක ඔයගන්ට හම්බ වෙනවා ඉදිරි සතිවලදී. මම ගෲප් එකට දාන්නම් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මේ එකපාරට ගෲප් එකට ඔහම අතහැරලා දැම්මට මාස ගානක මහන්සියක්. ප්‍රයෝජනය ගන්න ඔයගන්ට දෙනවා මේක print එක, printable එක. 10 වසර එකක් දාන්නම් 11ක් දාන්නම් මොකද පාඩම් කරන අය ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි වර්ක් බුක් එක රිෆර් කරන එක. හයිනේ. එදා ප්‍රශ්න කීයද පුතේ කරේ? ඔබන් එදා මේ මම බැලුවා ඔයගොල්ලන්ගේ කවර් පිටුව බැලුවා නේද මම? පොත් බැලුවානේ ඩිසයින් කරන්න කියලා. අනිත් පන්තියේ නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ බැලුවා තියරි පන්තියේ බැලුවා. ඔව්. ඔබන් පේපර් පන්තියේ පොත ඩිසයින් කරපු අය පෙන්වන්න බලන්න රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. කවරයයි ඇතුල් පැත්තයි දෙකෙන් හෝ දෙකෙන් එකක්. කොහොයි ඇයි? ඔබන් කොහොමද? මෙන්න තියරි එක කරා. ඔය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. පේපර් ක්ලාස් පොත හැදුවා අය ලස්සනට. තියරි එක පෙන්වන්නේ නැහැ ඔබ. උපේක්ෂා ඔබන් පුතේ. කවරේ දාලා තියෙනවා කහ පාටට. පුතා ඉන්නවනේ ඉස්සරහ. හොඳයි. ඔබ උඩ උස්සන්න බලන්න පුතේ. ඒ මොනවද පුතේ තියෙන්නේ ෂා. උඩට උස්සන්න පුතේ.
ඔක්කොම ෆෝමියුලාස්ද තියෙන්නේ. ෆෝමියුලාස් දාලා ඒක සයන්ස් වමට කරන්න පුතේ වම් පුතාගේ වම් පැත්තට. පුතා නෙමෙයි මෙන්න මේ අන්නේ. දැන් උඩ රුස්සන් තා ටික. හරි. ඔහොම ඔළුව දාන්න එපා. ඔළුව යට දාන්න. කමන්නේ ඔළුවට දාගෙන පුතේ උන්න. My ambition is to be an engineer. Theory book Abhiman Sir. Yes, I can do. Yes. 2024 O level 9 A's. Theory ද පුතේ මේක. theory එක නෙමෙයි paper එක. theory book කමන්නේ. ඒක හෙට බලන්න. paper පොතත් හැදුවත් පුතේ ඔය වගේ. ඈ? හදන ගමන් ඉන්නේ නේ. ඔව්. ඒකනේ හොඳයි. දැන් theory පොත හෙට බලනවා මම. හරි. paper පොත බලන්න තව paper පොත. එච්චරද? ඉරු දිනේ ඉන්නවා මෙහෙම කරාගෙන. ඇයි පුතේ එහෙම ඉන්නේ? හදන්න ඕනේ. හදලා ගේන්න ඕනේ. මම හෙට බලනවා හෙට තියරි එක බලනවා හදලා තියන්න. එක්කෙනා හිටියේ ඒකත් හැබැයි තියරි පොතක්. මම එදා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්වා පේපර් පොතත් හදලා තියන්නේ දෙකම හදන්න. දැන් සයන්ස් වලට විතරද ඕක කරන්නේ නැහැ අනිත් ඒවාටත් කරන්න. අනිත් ඒවාටත් කරන්න මේ වෙලා නැහැ. එහෙම වෙලා නැති වෙන්න බෑ පුතේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් වල පාඩම් කරලා පොඩි රිලැක්ස් වෙන්න අන්න ඕක කරතේ. හරිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හෙට මම බලනවා තියරි එක. තියරි පොත බලනවා. කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්න පුතේ එදා ප්‍රශ්න කීයක් කරාද අපි? grade 10 එක ප්‍රශ්න කීයක් ආවද පුතේ? අද කීයක් කරන් තියෙන්නේ? වාක්‍යයද? අද 25ද කරන් තියෙන්නේ. මේකේ පුතේ තනිකරම අපි ටටක් ගාලා වේගයෙන් මතක් කරගෙන යනවා. දන්න අයත් ඉන්නවා, දන්න අයට නොදන්න ඒවත් අහු වෙනවා. හරිද? right. ඔකන පුතේ 10 ඔය LMS එකේ වීඩියෝ බලද්දි දැන් 10 වසරේ ඉන්න අයටත් ඒගොල්ලන්ට මේ ඉගෙනුවා විතරයි ආයෙ රිවිෂන් කරනවා. ඊට ළඟින්ම තියෙන මේ රිවිෂන් පන්තියේ. ඒ වෙන අලුත් දේවල් කරනවා පුතේ අලුත් අවුරුදු වල කලින් අවුරුද්දට වඩා හොඳ දේවල්. එතකොට ඒකේ වීඩියෝ එකත් ඕගලන්ට වැටලා ඇති. පටල ගන්න එපා. හැබැයි ගහලා තියෙනවා මේක 10 ක්ලාස් එකේද මොකක්ද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ දෙකම තියෙනවා. දිනෙන් හරි බලන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න හේතුව දාන්න. ඉක්මනට. ගියාන් පුතේ ඉක්මනට කනෙක්ෂන් ඉෂුව එක හදාගන්න ඕනේ. අනිත්‍යය දාන්න පුතේ. හරි. දැන් ඕගලන්ට ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. තව තියරි පන්තියේ පාඩම් කීපයක් කරන්නත් තියෙනවා. ඒකට දවසක් දාගන්න ඕනේ. මේ කොච්චර ගොඩක් කල් යන එකක් නෑ පුතේ. පාඩම් තියෙනවා තමයි. නමුත් අර ෆිසික්ස් පාඩම් මෙහෙම සමහර ඒවා පොඩි පාඩම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සෝරි මේ මොනවද කරන්ට් කවුද පුතේ ඉලුනි මයික් ඔෆ් කරගන්න පුතේ ගෙදර ඔක්කොම සද්ද එනවා මොනවා කියයිද දැන් ඊට පස්සේ හරි එතකොට පුතේ මේ වෙලාව ලියා ගන්න එතකොට අමතක වෙයි මේ වෙලාවට ඉතින් එන්න පුළුවන් අය එන්න පුතේ බැරි අය රෙකෝඩින් එක බලන්න කොහොම හරි කවර් කරගන්න හරි ඔබන වෙලාව grade 11 කියලා දාලා තියෙනවා තියෙනවා තුනක්කට කරන්න වෙනවා පුතේ නැත්තම් බෑ හරි 2 3 හරි එක පාට හොයාගන්න හරි තියෙනවා ඉතින් අඟහරු වලේ නම් තියෙනවා බලන්න පුතේ ලියා ගන්න Tuesday තියෙනවා මේ ඔක්කොම LMS එකේ නෑ පුතේ group එකට දානවා අලුත් අයට පරණ අයට පුළුවන් අර 10 ඉතුරු වෙච්ච පාඩම් කිහිපයක් තියෙනවා current electricity සහ ඔය තවත් ලේසි ලකුණු ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වැදගත් පාඩම් ටිකක් එන්න ඕන කෙනෙක් එන්න group එකට දානවා වීඩියෝ එකයි දෙකම අඟහරුවාද 4 ඉඳන් 6 වෙනකල් part 1 එක පුළුවන් අය එන්න පුතේ බැරිය රෙකෝඩින් එක බලන්න නැත්නම් ඔක්කොටම ගැලපෙන වෙලාවත් දැම්මොත් එහෙම කරගන්න අමාරුයි කාටවත් එහෙම ගැලපෙන වෙලාවල් එන්නේ ඊට පස්සේ part 2 එක බදාදා ඒක දෙකේ ඉඳන් මේක සමහරට පන්ති ඇති ඕගොල්ලන්ට දෙකේ ඉඳන් 4 වෙනකල් වෙන පන්ති තියෙන්නත් පුළුවන් ගුරු නිවසේ නම් තිබුණේ නැහැ ඊට පස්සේ
ඔතනම ඉඳන් පුතේ දිගටම යනවා ආයි ඒත් බදාදම තමයි මේ දෙකම ක්ලාස් එකයි 4 ඉඳන් 6 වෙනකම්. පොඩි අර මැද බ්‍රේක් එකක් දෙන හින්දායි 3කට කඩලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ දවස් දෙක මේ එකම වෙලාව. part 3. බදාදා පැය 4ක් තියෙනවා. මේ පොඩි මැද බ්‍රේක් එකක් දෙනවා විනාඩි 5ක වගේ. නෑ විනාඩි 10යි 15ක දෙනවා 15ක. විනාඩි 10ක් කලින් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ 5ක බ්‍රේක් එක කරලා. ඔය ටිකේ කරමු කරන් යම් වේගෙන් සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන විදිහට කරනවා හරිද? අඟහරුවාද 4 6යි බදාදා 2 4යි බදාදා 4 6යි. කැලි 3ක් තියෙනවා. දාලා බලමු ඕක. එක සතියක් කරලා බලමු යනකොට තේරෙනවා වැඩේ හරියන්නේ නැද්ද කරගන්න බැරි වේද කියලා පෙබරවාරි මාසෙට කලින්. එතකොට අග්ගර උදේවරුට හරි ගමු. මේකට අමතරව. හරි. කීයන් කරගෙන යමුකෝ බලන්න. මලත් හිතා ගන්න බෑ කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. කරන්න බලන්න. ලොකු කොටස් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කරලා බලමු ඕගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ගෲප් එකේ ඉන්නවනේ මම දානවා ලින්ක් එක. මේ 10 වසරේ තව ප්‍රධාන පාඩම් ටිකක් අන්තිමට තියෙන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ තියරි විදිහට. රිවිෂන් නෙමෙයි. හරි. ඒක 10 පොත අරන් එන්න කට්ටිය. 10 පොත තියෙනවනේ. ඊපු පොත. අලුතෙන් ආපු අය ඒවල පොතේ පිටු 40ක වගේ 100 පොතක් ගන්න 80ක විතර මේ පන්තියට එනවා. නැත්නම් කොලේක ලියන්න. හරි. කොපොතේ බිඟුනි පේන්නේ නැහැ මට මෙතුක ජහානි සිලුනි තරුල් දිනෙව් ගිහාන් විතරයි දාලා තිබ්බේ. කුමේෂා හේතුව දාන්න පුතේ. Type the reasons for the Zoom chat. Right, if you are not turning on your cams. Video on කරන්නේ නැත්නම් Zoom එකේ දාන්න හේතුව. ඇයි කියලා. ඉක්මනට. තව ඉන්න. ඒ අද කීයක් තියෙන ප්‍රශ්න? 35ද? ළමයි. කීයක් තියෙන? 25. හරි, good night. ඒක කොහොමද තත්ත්වය? දවල් වෙලා ඉන්නේ. දේවරුව අවුලක් නැහැ. දවල් තමයි ඕනේ. උදේ පාවුන්නේ. උදේ පන්ති නැහැ. හරි. 25 ඒක අපි සම්පූර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඉවර කරානේ. හරි. බලන්නකෝ. එතකොට හරි. බලන්න පුතේ. කො මෙතුක දිනෙව් ඇහෙන්නේ නැද්ද මං කියන එක? ජෙහානි සුභාෂිනී තරුල් සිලුනි කුමේෂා නදුනි කො ඉක්මනට කරන්න නැත්නම් හේතුව දාන්න. 26 ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා හැමෝම පැති කීයද පුතේ දැන් ලිව්වේ? How many sides? Sir, Yes, 1 2 girls, 5 6 7 8 8 4 දැන් ආපු අලුතෙන්ම ආපේ පැති 8ක් තියාගන්න 25 කරාද? දැන් කරලා නැති වැඩි සාමාන්‍ය ප්‍රෝටීන් අලුතෙන් නෑ sir. ඔව් නෑ 25 තමයි දැන් කරන්නේ. අලුතෙන්ම ආපේ පැති 8ක් තියාගන්න. right බලන්න පුතේ 25 ලියන්න ටක් ගාලා black pen එකෙන් what is protein? What is protein? ටක් ගාලා උත්තරේ කියන්න. කවුරුහරි කියන්නේ? Polymerization of කියන්නේ පුතේ ඔව්. Protein is essential constituent in all. හොඳයි. මාළිද කිව්වේ පුතේ. කමන්නේ නැහැ. ලස්සනයි. හරි. I කියන්නේ පුතේ කවුරු හරි? A complex molecule made up of amino acids. හරි. ෆෝන් එක බිම වැටුණා කුඩු කැම් එක උඩ ඉරක් ගිහින් සර්. කමන්නේ නැහැ පුතේ ඉරක් ගියාට කොවන්න. ඔයා ඔන් කරන බෑ නිකන් මන්න පාරක් වැදිලා වගේ තියෙයි. ඔන් කරන. හොඳයි. ඔන් කරන. හරි. I am on the way දිනිව්. හරි ඉක්මනට එන්න පුතේ. හරි. අච්චා. ඉරක් ගියාට පෙයි පුතේ නේද? බ්ලර් වෙනවද? right. බලන්න පුතේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන තිබ්බ වෙනම මේ තියෙන protein is a complex molecule යන පුතේ උත්තරේ ටක් ගාලා. Protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. Clear? Protein is complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. I am not home Kumesha. මන්ට එන්න පුතේ ගෙදර. රෑ වෙලා කොහෙද යන්නේ? ලැප් එක කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. හරි. හදාගන්න පුතේ ඉක්මනට. හරි. So what protein is a complete molecule made up of polymerized amino acid molecules. ඔයිට මතකද පුතේ? මොනවද? Polysaccharide made with
polymerization of monosaccharide, right? 3 or more than monosaccharide polymerize and form polysaccharide. Same here, Bute. Same process happen, polymerization. It means it has same repeated units. Same units, Bute. This single unit is known as amino acid. Polysaccharide වලට කිව්වේ monosaccharide දෙක තමයි පුතේ repeated unit එක මේකේ amino acid එක. So protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid. Right. එකයි. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා යන්න ඊළඟට. කියන 26 26. What are the elements of proteins? තව එකක් තියෙනවා. What are the elements of proteins? තව එකක් තියෙනවා. නිකන් එන්නේ නෙමෙයි. කොහොමද කියන්නේ? හරි කියන්නේ හැමෝම. What are the Nitrogen and oxygen. CHON. එච්චරද? Sometimes. ඒකනේ sometimes උන්ට ඒක අමතක කරනවා. එහෙම බෑ. Sometimes තියෙනවා හරිද? CHON sometimes sulfur. හරිද මාෂා? ආවද ගෙදර? පුතා නෙමෙයි දාලා තිබ්බේ. එයා නෙමෙයි කුමාරට. හරි පුතා ගෙදර තමයි හිටියේ පරණිසා. කුමේෂ තාම එන ගම. හරි. ඉදුණානි හරි නේ පුතේ ලිව්වනේ. ඔව්නේ. ඉන්නවනේ ස්ටක් වෙනවන්නේ. හරි. ඊපස්සේ ලියන්න ඊළඟ එක 27. What is the structural unit of protein and draw it? What is the structural unit of protein and draw it? What is the structural unit of protein and draw it? What is the structural unit of protein and draw it? What is the structural unit පුතේතු? දැන් කිව්වේ amino acid. ලියන්න පුතේ amino acid කියලා. ටක් ගාලා අඳින්න මේක. මතකයිනේ අඳින්න පුළුවන් නේ NH2 C then COOH then here H and here there's a common some symbol we use here R because it varied with the type of the amino acid. So this is amino acid. Amino acid. Amino acid. Right. Right. Make an amino group පුතේ. Amino group. Carboxyl group. Carboxyl group. Carboxyl group. හයිනේ පුතේ. මේකට හයිඩ්‍රෝකාබන් ගෲප් කියලා කියන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ CH විතරයි නේ sometimes sulfur තියෙන්න පුළුවන්. මේකට කියන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රෝකාබන් ගෲප්. hydrocarbon group. Hydrocarbon group. හයිනේ. Okay. Right. බලන්නකෝ.
right ඊළඟ ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා 28 how many amino acid types in human body how many amino acids in human body හරි how many amino acids in කීයද පුතේ කීයද 20 types. 20 types. 20 lakhs 20. 20 yes 25 20යි පුතේ 20යි හරි 20 different amino acids are present right ඊට පස්සේ ඊළඟ ලියන්න පුතේ 29 what is the simplest amino acid what is the simplest amino acid what is the simplest amino acid then draw the structure of it what is the simplest amino acid then draw the structure of it 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 හරි බලන්න පුතේ මොකක්ද කියන උත්තරේ Glycine. glycine yes මේ R එකට පුතේ H එකක් එන්නේ අඳින්න පුතේ මේ group ලියන්න ඕනේ C ඊට පස්සේ H C double OH then NH2 then H glycine GLYCIN glycine glycine හරි glycine ටක් ගාලා එකක් අඳින්න පුතේ හරි බලන්න පුතේ okay එතකොට මේ තියෙන පුතේ glycine මෙහෙම කොහොමද වෙන්නේ R represent the group of containing both carbon hydrogen due to the change in R group 20 different amino acids are present මේ පුතේ amino acid 20 හැදෙන්නේ කොහොමද these structures are fixed පුතේ it is not changed but R is varies සමහර වෙලාවට R මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද H වෙන්න පුළුවන් then that is glycine CH3 වෙන්න පුළුවන් okay sometimes sulfur කියන්නේ ඔව් sulfur එකක් පුළුවන් උතන්ට තමයි හරි මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා මොනවද CHON sometimes sulfur okay right බලන්නකෝ
ඒකත් හරි ඈ. ගාන ඊළඟ එක. ලියන්න පුතේ 28. ලිව්වනේ නෑ. ඔව් 29ත් ලිව්වනේ. 30. Write the protein type of following. ලියන්න. Write the protein type of following. Write the protein type of following. කො සමහර ඔක් කරගෙන ශෙහානි එයානේ කැඩුණා කිව්වේ පුතා ඕන් ගන්න එපා පුතේ. අදාගමු හරිද? එහෙම. හරි. What is the protein of following? පුතේ ලියන්න එක in muscles. In muscles. මතකනේ? ඕන මම ආයෙ පෙන්නන්න දැනට ඔක ලියන් යන්න පුතේ. ගුවනී. හෙට එනවද? Oh, sir. එන්න ඕනේ හරිද? In muscles. In bone මේක ලියන්න පුතේ in bones. In bones. In red blood cells. In red blood cells. පිගුණී ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ in hairs liver. In leguminous food. Yes. In weight. In egg white. ඒක මතකද? හොඳයි. තනින් liver. මේ තින් පුතේ සෙට් එක මතකයිනේ මතකෙන් කියත හැකිනේ. ඒක කියවෙනකොට ඔයගන්න මතක් වුණා නේ පුතේ. හොඳයි. කියන්න බලන්න ටක් ගාලා. කියන්න බලන්න in muscles everyone. Myosin and actin. Myosin and actin. Then in bones. Osin. Osin. In red blood cell. Hemoglobin. Hemoglobin. In hairs. Keratin. Leguminous food. Legumin. නෑ මේක gluten ද leguminous wheat gluten. මේක gluten egg white Albumin. ලියන්න පුතේ මේ තියෙන myosin actin osein hemoglobin keratin legumin gluten albumin extra knowledge එකට තියෙන්නේ පුතේ. ඔක පොතේ ගහලා තියෙන extra knowledge එකට තියෙනේම එන්නේ නැහැ කියලා. එනයි දෙන්නේ. මෙහෙම extra knowledge එකට තියෙනවා පුතේ මෙහෙමයි. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නම් අහන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සමහරලා ටීචර් ඉස්කෝලේ පේපරේ හැදුවොත් එහෙම ඒ වගේ දේවල් වලට දාන්න පුළුවන්. මාංක ටෙස්ට් වලට ඕලෙවල් විභාගෙ නම් එන්නේ නැති වෙයි. නමුත් එන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි සමහර එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එකේ ඒවා තියෙනවා. ඒක උගන්වන්න A level වල පාඩමක් ඕනේ. නැත්නම් වෙනම අලුත් පාඩමක් ඕනේ. ඒවා එන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඉතින් පුතේ එමුකුත් නැහැ. ඒ නිසා එන්න පුළුවන් ඕ. අනික තාම මේකේ සමහර ඉස්සරහට හම්බ වෙන ඒවා තියෙනවා. ඉස්සරහා පාඩම් වලදී නිසා එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් වලට තියෙන ඒවත් එන්න තියෙන ඒවා මම කියනවා ඒවා පාඩම් කරන්න. ඔව් මෙතන මේ නිකන් දැන් පාඩම්නේ ඔයගොල්ලන්. හරිනේ. right ඊට පස්සේ 31 explain test for proteins. explain test for proteins. හරිද හිමාන්? සිලුනි explain test for protein. මොකක්ද නම ඒකේ නම? Biorate test. Biorate test. සක්කල කෙටියෙන් ලියමු පුතේ. මෙහෙම ලියන්නකෝ. put a blue color pointer and write. Right. Protein fruit. That's a type here. Protein food is obtained into a test tube. Protein food is obtained into a test tube. Protein food is obtained into a test tube. Obtained into a test tube. Next point. An extra amount of sodium hydroxide. An extra amount of sodium hydroxide and an extra amount of sodium hydroxide and then few drops of copper sulfate, then few drops of copper sulfate, then few drops of copper sulfate is added into it.
then few drops of copper sulfate is added into it. Copper sulfate is added into it. Copper sulfate is added into it. Right? Okay. So extra amount of sodium hydroxide and few drops of copper sulfate. What is the color of the sodium hydroxide? කියන්නේ. Sodium hydroxide මොන පාටද? Colorless. Then color of the copper sulfate? ඒක දන්නවා. ඒ මොකද්ද? Blue. Blue color. Blue පුතේ. හරිද? තාම මේ mix කරන්න කලින් මම අහන්නේ mix කරන්න කලින්. හරිද ජයමී? Okay. මල්ලි පන්ති ආවද? දන්නේ? මල්ලි ගෙදර නෙමෙයි පුතේ කියන්නේ. හරි. එතකොට ඊළඟට ලියන්න මේව. Solution turn to purple color. 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 මම ටක් ගාලා පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අදින්න පුතේ. ලේසි. Test tube එකක් ඇති පුතේ because no need to heat. මේක පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකේම අපි මතක තියාගත්තාම ලේසි ටක් ගාලා අඳින්න වෙලා ගන්න එපා. here extra amount of sodium hydroxide නිසා මෙහෙම එකක් ගන්න. මේකේ පොඩ්ඩක් තුඩ හීනි because few drops of copper sulfate. Extra amount of sodium hydroxide, few drops of copper sulfate. මේක තියෙන පුතේ sodium hydroxide. මේක තියෙන copper sulfate. purple වෙනවා. මේක තියෙන protein food. purple. පත් කරන්න මොකුත් නැහැ පුතේ. අර මේක මම ඇඳ බින්දු බින්දු වැටෙනවා because few drops of. අර එක දිගට ගොඩාක් දාන්න. ඉතින් ඔක්කොම පේනවා. හරිද දිහාන්ස ඇඳද? ඔව්. සුදම්. okay. right. මහේලා ආවද? આવද? ඉන්නවද මහේල? ඈ? ක්ලාස් පටල ගන්න එපා ඈ. හරි. බලන්නකෝ. පේනින් පුතේ හැමෝම. right okay. ටක් ගාලා මේක බලමු. වේගෙන්. ඉවරයි. අත්ලාටකින් බලමු. පොටකින් බලමු. හරි. බලන්නකෝ බයෝ ටෙස්ට් එක බලමු. ඊළඟට යන්න. ඊපස්සේ ලියන්න පුතේ.
ලියන්න ඊළඟ එක. Yeah, 32. What are enzymes? Good. කියන්න බෑ අමාශ පේන්නේ නැහැ පුතේ සිලුනි කො කියන්න කවුරු එකක් ගාලා what is enzyme අපතා කියන්න එන්න ඉස්සරහට එන්න Special protein produced within the body to special protein yes a biochemical reaction special protein produced within the living body to increase the biochemical reaction. increase the rate of the biochemical reaction හරි rate කියලා කියන්න පුතේ හරි okay ලියන්න මෙහෙම මේ ලියන්න පුතේ the special protein catalyze like කියන පොබ්දි catalyst කියලා කියන්න පුළුවන් එතන the special protein that are produced within the organism the special protein that are produced within the organism that are produced within the organism to increase the rate of biochemical reaction. The special protein that are produced within the organism to increase the rate of biochemical reaction. To increase the rate of biochemical reaction. To increase the rate of biochemical reaction. Fine. පාඩම් කරගන්න පුතේ දැන් මේ ටික හොඳට පාඩම් නේද? To increase the rate of biochemical reaction. නැත්තම් බෑ. හෙටත් මම අහන පාඩම්ද කියලා. Right. So special protein that produced within the organisms to increase the rate of biochemical reaction. මොකද වෙන්නේ? rate එක වැඩි වෙනවා පුතේ. ඒකේ ශීඝ්‍රතාවය speed එක වැඩි වෙනවා. And for some reactions enzymes are essential. Without the enzymes the reaction is not happen putte, right? Okay. Then this student write an example for activity of enzymes. Write an examples for activity of enzymes. No, we need example. Write an examples for activity of enzyme. So the special thing of the enzyme, we have to write an example for that. Can ban මොකක්ද example එක? To convert sucrose into glucose, sucrose same procedure is done within the digestive system at a very low temperature. Correct. Right, that about the digestion of sucrose. In the science lab, we need an acid and we have to supply heat. But in our body, that just happen in normal condition by using the enzymes. To convert sucrose into glucose, to convert sucrose into glucose, sucrose has to be heated with මේක ලියන්න පුතේ ටික ටක් ගන්න. ටික ලියාගෙන ලියලා පාඩම් කරන්න.
හරි. බලන්න. Kinder blurry turn on. Okay. Kinder blur. Okay. Right. So for example, convert sucrose into glucose. Sucrose has to be heated with dilute acid. ඒක ඔයගොල්ලෝ කලින් කරා පුතේ. කොතනද කරේ? You convert sucrose into glucose. In where පුතේ? ඒ කලින් ඈ? බඩේ නෙමෙයි ඔය ලැබ් එකේ කනෙක්ට් කරේ කොහෙද පුතේ? connection issue. මහිම හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. සිලුනි හදාගමු ඉක්මනට ඒක. කියන්න බෑ පුතේ මේ කලින් කරා පුතේ. We add some dilute acid to sucrose in where? In where? In test for sucrose. Equal in test for sucrose we did the same putte. We add some dilute sulfuric into the sucrose. So same thing happened putte. Then sucrose is converted to glucose and fructose. Then it give the color change in the benedict test. Ek කලින් කරා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ පුතේ? But the enzyme present in the digestive system do the same reaction at low temperature in normal conditions. As it also not required. ඒ ප්‍රතික්‍රියාවම අපේ ඇඟ ඇතුලේ වෙනවා by using the enzyme called sucrase. Sucrase එකෙන් ඒ වැඩේම වෙනවා. ඉතින් ඒකයි enzymes වල තියෙන වටිනාකම. හරි. Okay. Here the activity of enzyme is to catalyze the biochemical reaction. Here catalyze is a single word for increasing the rate of a reaction. So increasing the rate. Catalyze කියන්නේ ඒකයි. හරි උත්ප්‍රේරණය කරනවා සිංහල වචනේ උත්ප්‍රේරණය. හරි උත්තේජනය වගේ තමයි. උත්ප්‍රේරණය. හරි ඊට පස්සේ 34 ලියන්න පුතේ. Write an experiment to identify the activity of enzymes. Write an experiment to identify the activity of enzymes. Write an experiment to identify the activity of enzymes. Yeah, right. Write an experiment to identify the activity of enzymes. බලාගෙන යන්න පුතේ. පොයින්ට් විදිහට ලියමු. මේ තනිකරම පුතේ ෂෝට් කරලා විභාගයට ඇහුවොත් short and sweet ලියන්න තමයි කියන්නේ. right? හැරි ලියන්න නැතුව ලියමු. මේකට කියන්න පුළුවන් තව ඕනනම් පුතේ බ්‍රැකට් ඇතුලේ දාගන්නකො. එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? Write an experiment to identify the activity of enzyme. එමෙතන මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. කියන්න පුතේ බ්‍රැකට් ඇතුලේ ලියන්නකො activity of amylase on starch. question එක විදිහටම ලියන්න බ්‍රැකට් ඇතුලේ. activity of amylase on starch. Sure. Activity of amylase on starch. Amylase. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ digestion of carbohydrate මතකයි නේද පුතේ? මේ digestion of starch මතකද ඒක? ඒක දැන් මෙතනට නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ මම නිකන් කියන්නම්. එහෙම. හරි. Digestion of starch is what පුතේ here? Starch. මේකට උත්තරේ නෙමෙයි. Right? Converted to maltose. Maltose, then it is converted to glucose. Starch, maltose, glucose. කවුද මෙහෙම කරන්නේ පුතේ? This is the digestion of ප්‍රශ්නයක් තිබ්බද? එහෙම digestion of starch ලියන්නේ කියලා නෑනේ. So this is done by the amylase enzyme here. Amylase enzyme. This reaction done by the maltase enzyme. Maltase enzyme. මේක අපිට ඕනේ වෙනවා. මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා පෙන්නන්න. By the amylase what happened? Starch is converted to maltose.
mean polysaccharide is converted to disaccharide. Then මේක නම් මොන වෙන්නේ නැහැ. නිකන් දැනගන්න. This is the process of what පුතේ? Digestion of starch. Digestion of starch. මේක ඕනේ වෙනවද? ඔව් පුතේ මේකේ තිබ්බ අච්චු පොතේ බලන්න තැන් කිහිපයක ඔය digestion කතාව කිහිපයක තිබ්බා. කබුවල තිබ්බා. ඒක ගැන ලිව්වම ලේසි මතක තියාගන්න. Sucrose, maltose. Anything? An intermediate product of starch hydrolysis. එහෙම කියන්න පුළුවන් ඒකට. Starch hydrolysis. ගන්න පුතේ. starch hydrolysis කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් starch digestion. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ ටික ලියා ගන්න පුතේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ලියා ගන්න. උතර නිකන් වෙනම ලියා ගන්න. ඒක උත්තරේ නෙමෙයි. පස්සේ ලියලා කොටු කරගමු. මොකද මේ ඕනේ. Starch digestion. And here intermediate product. This one is the intermediate product. Intermediate product. Intermediate product. කහලා තියෙනවා විභාග. මේක end product එක. or final product. අතරමැදි ඵලයයි අන්ත ඵලයයි. මේක මොකද්ද පුතේ? This is a type of polysaccharide. This is a type of disaccharide. This is a type of monosaccharide. starch digestion පුතේ පිෂ්ඨ ජීර්ණය විභාගයට අහන්න පුළුවන් අතරමැදි ඵලයක් මොකද්ද? What is the intermediate product of starch digestion? Maltose. What is the end product of starch digestion? Glucose පොඩක් ඇද වෙලා නේ පුතේ ගණන් ගන්න එපා. ඒක දුර නෑ. හරිනේ? right. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ නෙමෙයි මේක ඕනේ වෙනවා ප්‍රශ්නෙට පුතේ. starch මේ පාඩම් තිබ්බද ඔයාලා කලින්? තිබ්බනම් හොඳයි. විභාගයට අහුවනම් කොහොමද පුතේ ලියන්නේ? සමහර හිතන් ඉන්න පළවෙනි පාඩම දෙයක් නැහැ මට පුළුවන් බය වෙන දෙයක් නැහැ කියලා. සමහර පොඩි දේවල් තියෙනවානේ. පුළුවන් ගේ හිතන් ඉන්න එක්ක අමතක වෙලා නැත්තම් මග හැරිලා. කරගෙන යන්නේ ඒකයි පුතේ ආයි මොකද ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. හරි දැන් මේකේ පුතේ මොකද වෙන්නේ by the amylase enzyme what happened to the starch is totally converted to maltose and with the iodine we can test the starch it gives purplish blue but not with maltose දැන් පුතේ අපි starch ටිකක් දාලා ඒකට iodine ටිකකුත් දැම්ම ගමන් මොකද වෙන්නේ purplish blue වෙනවා හැබැයි ටික වෙලාවක් යන බලමු අපි කරන් යන්කෝ බලන්න ලියන්නක experiment එක. So the experiment is
some examples for get an idea about the reaction of enzyme and the activities amylase on starch. Activity of amylase on starch. Put a blue color point and write. Add starch solution N. Add starch solution N. Add starch solution. අරක වෙනම එකක් පුතේ ඒක එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් ම නෙමෙයි. ඒ ප්‍රශ්නෙට ආදාළ නැහැ. නමුත් ඕනේ. ඒක වෙනම කොටු කරලා තියාගන්න. Add extra similarly add starch solution and amylase solution into a test tube. Into a test tube. Into a test tube and mix it well. 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 හරිද? හරිද උඹගේ මිස් කළාද? right. okay. බය වෙන්නේ මහන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. ලියන්න. Get a drop from the solution. Get a drop from the solution after 2 minutes. Get a drop from the solution after 2 minutes. Get a drop of the solution after 2 minutes and place it on white porcelain tile. කවුද පුතේ? බව්වද උමාෂා? බව්වද මල්ලිත් දන්නේ? කවුද පුතේ? ඌසල්. හරි. ලියන්න get a drop from the solution after 2 minutes and place it on white porcelain tube. Place it on white porcelain tube නේ පුතේ tile. White. ලියුවේ නැද්ද ඔයා? ලියලා නැහැ. ඔක්කොම අරගෙන බලලා ලියුවද කොහොමද? කොහොමද ලියුවේද කොට? ඔය ලියලා නැහැ. කොහොමද දැන්ද ලියුවේ? හොඳයි. හරිද පුතේ get a drop from the solution after 2 minutes and place it on a white porcelain tile. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ add a drop of iodine onto the drop of mixture. Add the drop of iodine onto the drop of mixture. It's on the tile putty, right? Add a drop of iodine onto the drop of mixture. On the porcelain tile kya dana putty? On the porcelain tile. On the porcelain tile. On the porcelain tile. ඊට පස්සේ continue the same procedure for about 20 minutes. Continue the same procedure for about 20 minutes in 2 minutes intervals. Continue the same procedure for about 20 minutes in 2 minute intervals. Continue same procedure for about 20 minutes in 2 minutes interval. In 2 minute intervals. හරිද පයාත් චතුමිනී ඉන්නව නේද? dinner time. අපිටත් දීලා කන්න. හරි. හයිනේ පුතේ? But so here the test is like this. පුතේ we have to take mixture. And here we add solution into it. The solutions are here. First solution, starch. Then we have to add amylase into that, and we mix it together. Amylase and starch. So what happened in here today? This reaction is happening here. You know the reaction? Starch is totally converted to the maltose by the amylase enzyme. By the
amylase insert. So we have to prove that, right? Because we can't observe with the starch is totally converted to maltose. Can't observe here because we can't see the molecules. So how to prove it, Pute, that starch is totally converted to maltose by using the what Pute? Iodine. Why? Because iodine is give purplish blue with starch, but not with the maltose. So here, Pute, what we are doing here, this reaction is Pute not suddenly happen, Pute. හරිද? ඒ කියන්නේ එකපාරට දඩස් ගාලා වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? බින්දුවක් දාපු ගමන් ස්ටාර්ච් ටික ඔක්කොම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෝල්ටෝස් වෙන්නේ නැහැ. වෙලා යනවා. කී කොච්චර ගිහිල්ලා විනාඩි 20ක් විතර යනවා පුතේ. That depend on the amount. Here, white porcelain tube. ඇයි white එකක්ම ගත්තේ? සුදු පාට තිබ්බම පුතේ කලර්ස් හොඳට පේනවනේ. පාට එකක් තිබ්බම හරියන්නේ නැහැ. හරි? බලන්නකො. Right. Okay. බලන්න පුතේ. Then here we have to take a drop of iodine, drop of the solution onto the porcelain tile, right? ගත්ත එකක්. හරිද? එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔහොම 2 minutes වලින් ඔහොම දාගෙන යන්න ඕනේ. With the 2 minute gap. We have to take a few drops of the solution and we have to add it onto the porcelain tube. Place it on the porcelain tube. Then we have to put a few amount of iodine. Onto it. It is reddish brown color. Iodine onto it like this. So at the start, the solution is totally starch. So we take a drop of mixture onto the porcelain tube and we add a few drops of iodine. Then what happened? It is totally starched, so it gives the purplish blue. Right? Again, after 2 minutes, we take another drop of the mixture and again we have to add iodine. We have to continue the same procedure 20 minute times. So what happened? When the time is passing, the starch is converted into maltose. ටික starch මොනවා වෙනවද? maltose වෙනවා. So the color of the purplish blue should decrease with the time. දම් පාට ටික අඩු වෙනවා පුතේ. What is the reason for that? Because amylase is converting the starch into maltose. Because iodine is not change the color with the maltose, it's changed with only the starch. Then පුතේ ටික දම් පාට අඩු වෙලා finally it give the color of the iodine. Why? Because now, right, it was with the iodine වල පාට click වෙන්නේ. හරි? ටක් වෙනවා. අමන්න. බලන්න. පාට එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඇඳ ගන්න දුඹුරු පාට එන්නේ නැහැ. බෑ. දම් පාටම තමයි ඇඳ ගන්නේ. මම දම් ඒත් එක ඇඳෙන්නේ නැහැ. කමන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඇඳ ගන්න මේක ටක් ගන්න. දැන් කැරි ටික දාන්න විදිය. කරන් යන්න කඳින්නකො. ඉතුරු ටික පාට කරගන්න පුතේ. ටික මොකද වෙන්නේ පුතේ? දුඹුරු පාට වෙන්න ඕනේ. මේ ටික දම් පාට අඩු වෙලා පාට පෑන් තියෙනවනේ. පාට පෑන් ගන්න කිව්වේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ පැත්තට දුඹුරු පාට වෙලා අන්තිමට දුඹුරු පාට වැඩි වෙනවා. Reason is what? Now the total amount of starch is totally converted to maltose. So step by step we can observe it putte. The decreasing of the color of the purplish blue and increasing the color of the reddish brown or the yellow brown. So by that color change, we can conclude that now after 20 minutes, there is no any maltose molecules. How? Because iodine is not changed the color. Because there is no any starch. It only have maltose putte. Starch. There is no any starch molecules in the solution after 20 minutes. Now it have only maltose. Before the reaction,
Here it gives the purplish blue. No? So the solution have starch, but after 20 minutes there is no any starch molecules in the solution, so we can conclude that was changed by the amylase enzyme. Right? ඇඳගත්තද පුතේ? හරිද? මේක name කරන්න පුතේ iodine කියලා. This is iodine. 2 minute gaps එන්න ඕනේ. මොන මේ ඊතාලයක් ගාව 2 minutes කියලා දාගන්න. 2 minutes එනලිය වෙනවා. 2 minutes. Okay. මේක iodine පුතේ. iodine. Right? මෙතන 2 minutes. 2 minutes කියලා දාගන්න. Right. හයිනේ. බලන්නකෝ. Here. ඊට ලියන්න පුතේ put a blue color point and write the purplish blue color of the drop, the purplish blue color of the drop, Italian, the purplish blue color of the drop obtained from the mixture, the purplish blue color of the drop obtained from the mixture gradually reduces with time, gradually reduces with time and finally obtain the color of iodine, right, and finally obtain the color of iodine. Sorry, මේක ලියන්න ඊට පස්සේ starch gives black blue. මේ මෙතන black blue ලියා පුතේ. black blue තමයි හරි හැබැයි. දැන් අතන තිබි purplish blue මුලින්ම දැන් තියෙන black blue, but the correct answer is black blue. දෙකටම ලකුණු දෙටම් දෙකේම තිබ්බනේ. කමන්නේ ලියන්න පුතේ. starch gives black blue ලියන්න කමන්නේ. නැත්නම් purplish blue. starch gives black blue color. අද අපි බැලුවේ experiment එක කළු පාටනේ පෙවුනේ. starch gives black blue color with iodine, but it does not give color change with iodine after 20 minutes. Starch gives black blue color with iodine, but it does not give color change with iodine after 20 minutes. As there is no starch there. After 20 minutes, as there is no starch there. Can't talk. ඒකනේ පුතේ කටවල් වහලා. Okay. දැන් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මම අහන්නේ තරහ වෙලාද කියලා. හරියන්නේ that is because starch is converted to maltose by amylase enzyme. Starch is converted to maltose by amylase enzyme. හරිද අමන්දි? කොළ පාට වෙලාද පුතේ? කැමරා බලුනේ පුතේ? right. හයිනේ. යයිම ඉන්නව නේ පුතේ? මහිම කොහොමද ඉතයි? පේන්නේ? No. ඔව්. පේන්නේ නැහැ පුතේ. දැන් මේකේ පුතේ දැන් තනි කරන දැන් පේපර් ඩිස්කෂන් එකක් වගේ තමයි පුතේ. පේපර් එකේදී මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම අහන්නේ නැහැ. තනින් තන අහන්නේ. නමුත් මේක ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. වැඩ කරපු අයටත් පොඩ්ඩක් අර සිලබස් එක මේක දැන් පේපර්ස් කරන්නත් ඕනේ පුතේ. මෙයා ඊට පස්සේ ආයෙත් දෙකට කරන්න පැය බෙදලා ඉතුරු පැයක කරේ මේකේ පැයක් කරනවාමයි කරන්නේ. දෙකම පේපර්ස් පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්ත ගමන්ම පේපර්ස් කරාම වැඩ කරපු අයට නම් ටිකක් ෂේප් අනිත් අයට එපා වෙනවා පුතේ. හරිද? ඒ නිසා මේකත් පේපර් වගේ තමයි. හැම එකම දැන් ලකුණු එකතු කරගෙන යන්නේ. අනවනේ පුතේ.
දැන් ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩම කරාම සමහර අයට බලමු හදන උත්තර දායිද කියලා. දානවා නම් හොඳයි ඉතින්. මොම් වගේ motion of straight line නිසා රිවිෂන් මේක පුතේ පේපර් රිවිෂන් පන්ති. රිවිෂන් උත් කරනවා පේපර් උත් කරනවා. පේපර් දැම්ම පටන් ගත්තේ නැහැ. පටන් ගත්ත ගමන් ඉඳ යන් මොහොම ටිකක් ගිය ගමන් පටන් ගන්නවා. හරි මම කියන්නම් ඒක වෙලාවට කලාවට තියෙන. හරිනේ. එතකොට පුතේ දැන් you get the idea නේ. බලන්න පුතේ. right internet method. බලන්න පුතේ. okay. පෙන්වන්න ඕනේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. බලමු. අනිත් දවසේ බලන්න එන්නේ. ඒක ක්ලෝස් වෙන්නෙත් නෑ. පුතාලා අඩං කරගන්න පුතේ මේක මම හදාගන්න. හරි බලන්න. එතකොට බලන්න. බලන්න. බලන්න here this is the amylase react on starch. මේ පෙන්නන්නේ පුතේ how it break down into two. හරි. here බලන්න පුතේ by the amylase sucrose is divided into two monosaccharide glucose and fructose. අట్లా දානවා පුතේ. by the amylase අන්න කැඩුවා. කඩලා දෙන්න වෙන් කර. ඒ ආවේ මොනවද දුඹුරු පාටින් amylase. වෙන් කර කර ඉන්නේ. හරිද බලන්න මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් ගොඩක් එනවා පුතේ පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් එකක්. හැබැයි but we can observe the color change. බලන්න ටික ටික අඩු වෙනවා. මේ ටෙම්පරේචර් එක බලපානවා කියලා පෙන්නන්නේ පුතේ. බලන්න මොකද අපිට color change එක අඩු වෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඔය වගේ color change එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මුලින්ම මොකද්ද? is black blue but finally converted to maltose and only gives the color of the iodine. ඒ වැඩිම තමයි කරන් තියෙන පුතේ.
You can see the final colors. ගානක් හදන එකක් තියෙනවා. එන්න කලර් එක අඩු වෙලා පුතේ මේ පේනවනේ. මෙහෙම අඩු වෙලා මෙහෙම ගිහිල්ලා finally there is no color change. Only the brown color. Why? Because starch is totally converted to maltose by amylase. Right? Okay. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කලින් තිබ්බේ මොකද්ද? බයෝරේට් ටෙස්ට් එකනේ. මේක බැලුවානේ. බයෝ ටෙස්ට් එකේ මුලින් බලන්න ඉතින්. බැලුවනේ නෑ ප්‍රෝටීන් ටෙස්ට්. බලමුද පොඩි අදහසක් ගමු. දැන් ටෙස්ට් ටික ඔක්කොම වගේ ඉවරයි ඔතනින්. දැන් ලිපිඩ් ටෙස්ට් එක තියෙනවා. මුලින්ම අපි අයඩින් ටෙස්ට් එක කරේ පුතේ. ගිය සතිවල අයඩින් ටෙස්ට් එක පෙන්නුවද මම මේ ක්ලාස් එකේ? නෑනේ. ස්කිප් කරානේ. පට ගාලා පෙන්නන්නම් පුතේ. නිකන් ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති කලින් මේක මම පෙන්නන්න තියෙන්නේ. හරිද නිකන් අපිට බලන්න පුළුවන්. අයඩින් ටෙස්ට් එක ස්ටෙල් ඇකඩමි කියන එකේ පුතේ තියෙනවා ගොඩක් වීඩියෝස් බලන්න. හරිද? හරි. බලන්න පුතේ. සර් අපි නේද? ඈ? බැලුවා නේද සර්? බැලුවද මේ පන්ති? මේ පන්ති සර් බැලුවද? ඕකම බැලුවා සර් අපි. එහෙනම් හරි. එහෙනම් බැලුවා නම් හරි. අයිඩින් එක බැලුවානේ. හරි. එහෙනම් පුතේ ආයෙ පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. බෙනඩික් බැලුවද? බෙනඩික්වත් බැලුවනේ. බයෝරේට් එකෙන් පටන් ගමු සර්. එහෙනම් බෙනඩික්වත් බැලුවනේ පුතේ. ඔව් සර්. එහෙනම් හරි. හම්බෙලි පෙන්නුවේ නැද්ද කියලා. මෙතින් පුතේ බයෝරේට් එකත් ලොකු දෙයක් නැහැ. අන්න බිත්තර සුදු මදේ ගන්නවා. එග් වයිට් එක දානවා ටෙස්ට් ටියුබ් එකට. නේ බිත්තර ගන්න. sodium hydroxide පුතේ colorless. අන්න දානවා. Right, more we have to add more sodium hydroxide, a base, colorless. Then we have to add few drops of copper sulfate. බලමු ඒක නිල් පාටයි. So egg white contain protein, so it definitely converted to purple. Purple. දම් පාට උන. උඩ හරිය විතරයි. ඉතින් mix වෙච්ච එක හොඳට කනකුවත් ඔක්කොම එහෙම වෙයි. ඊපස්සේ තව ගොඩකට දාන්න පුළුවන් පුතේ ඔන්න egg white එක දානවා එකකට. ඊපස්සේ අනිත් එකට දානවා කිරි දානවා. හරිද? අනිත් එකට දානවා apple juice. apple juice එක ටිකක් අඩුයි මං හිතන්නේ පුතේ. හරි තියෙනවද දන්නේ ප්‍රෝටීන්. සීනිනේ ගොඩක් තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට්. sodium hydroxide ගොඩක් දානවා. හරි. ඊට පස්සේ drops of copper sulfate. හරි. here same one egg white. කිරිත් අනිවාර්යෙන් දම් පාට වෙන්න ඕනේ. පේන වගේ දම් පාට ලස්සන. දම් පාට. මේ හරිය දම් පාටයි. මේක නම් එහෙම දම් පාට වෙන්නේ නැද්ද? blue color. Because the color of the copper sulfate. So this is biorate test. I biorate test කියන්නේ පුතේ biorate දැන් test for the starch is known as iodine test. Why? Because we use iodine in there. And test for the glucose, we know name the test. So the experiment as Benedict test. Why? Because we use Benedict solution. So in here, why we are using the word biorate test? Hey, biorate කියන්නේ. කියන්නේ. Both sodium hydroxide and copper sulfate mix. Yes, but here we are using sodium hydroxide and copper sulfate. No, but the final mixture, the mixture of the copper sulfate and sodium hydroxide is known as biorate mixture. ඒ දෙක කොහොමද mix වෙනවනේ පුතේ? ඒ දෙකේ නම තමයි මොකද්ද? biorate කියන්නේ. ඒකයි මේකට මොකක් ගන්නේද? biorate test කියලා ගන්න ඒකයි. right. ගන්න. කියන්නේ ඔක්කොම නම් දාලා තියෙන පුතේ ගන්න solutions. Eh? Right. But කීයද පුතේ දැන් තියෙන්නේ කොබන්න මේක ඉවරයි තව ටිකයි නේ තියෙන්නේ තව තියෙනවා එච්චරයි ඊපස්සේ වගු ටික නම් පුතේ දැන් මම ලියන්නේම අඩු කරනවා මේ පළවෙනි දේ පන්තිම ලියන්නේ පස්සේ ඉස්සරහට ඔක ජදි ලියන් එන්න කියනවා පළවෙනි පාරේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් කරන් යන්නේ ටිකක් වයින් කළා අත්තයිනවා ගහන්න නැතුව ඉන්න බෑ හරිද දිගට අර තාරාව ඉන්නේ පුතේ අර බෙර ගගා යන්නේ මොම කරන වඳුර දින්නේ තාරාවෙකුත් ඉන්නවා හරිද වයින් කරලා තිබ්බාම දිගටම යන්න ඕනේ සැරින් සැරේ මම වයින් කරනවා ගගා ඉන්න ඕනේ හරි right ඊට පස්සේ කැඩෙන්න බෑ කැඩුණොත් අදා ගන්න
නැත්නම් මේ ලියලි හිටියත් වෙලා යනවා හරි. පඩස්කාරය ඉවර කරන්න ඕනේ. පේපර්ස් කරන්නත් තියෙන බරතෝගේ. හරි. මේ පටන් ගැනීමම මේ සටක් ගාලා මම පොඩි ආරම්භය අරන් දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔබට කොහෙද ඉන්නේ? මේක හරි. මේකත් හරි. ලියන්න 35. What are the elements of lipids? මොනවද පුතේ කියන්න බෑ? CHO. and phosphorus. CHO, same as the carbohydrate. CHO. මොනවද මෙයන්ගේ මේ තියෙන්නේ? හරි. ඒක නෙමෙයි. So what are the elements of lipids? CHO. හයිනේ හිමාම්. Okay. Right. ඊළඟ ඊළඟ ලියන්න පුතේ 36. Write a word chemical reaction for the formation of lipids. Write a word chemical reaction for the formation of lipid. Write a word chemical reaction for the formation of lipids. Formation of lipids. හරිද පුලින්ද ලියුවද පුතේ? ලියුවනේ? Yes. Yes. Okay. මොකද්ද කියන්නේ පුතේ කවර් කියන්නේ ඉක්මනට? What is the Fatty acid plus glycerol. fatty acid plus glycerol and it forms what putte? Lipids plus H2O. Yeah, lipid plus water molecule. No? Lipid plus water. Fatty acid plus glycerol and it forms lipids plus water. Lipids plus water. Right. ඊළඟ එක 37. What are the two main types of fatty acids? What are the two main types of fatty acids? Saturated Saturated and unsaturated. Yeah. Now the lipid is formed by fatty acid and glycerol, and there are two types of fatty acids. ඒක extra knowledge එකට තියෙන පුතේ හැබැයි ලියන්න දෙක. මෙහෙම බෙදන්න පිටක් ගාලා මෙහෙම බෙදන්නකො. බෙදන්නටක් ගාලා fatty acid, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. संतृप्तයි අසන්තෘප්තයි සිංහලෙන් කියන්නේ saturated fatty acid unsaturated fatty acid saturated ගාව ලියන්න පුතේ මෙහෙම නිකන් රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා ලියමු අර පැත්තට යන්න එපා මෙහෙම ලියන්න පුතේ which contains only single bonds ඇති which contains only single bonds which contains only single bonds අර පැත්තේ ලියන්න which contains one or several double bonds which අර පැත්තේ unsaturated පැත්තේ which contains one or several double bonds which contains one or several double bonds which contains one or several double bonds okay Kalani අපි අද උමයන්ගගෙන් සින්දුවක් අහමුද කියලා අහිංසක ඉල්ලීමක් ආවද මොකද ඔව් මොකද වෙන්නේ හාද සර් එතකොට ඉතින් දැන් නෑ unsaturated වලද සර් one or several double bonds කියලානේ කියන්නේ. ඔව් එතකොට දැන් අපි saturated ගන්නවානේ single bonds කියලා. ඉතින් එතකොට අර නිකන් saturated කියන එකත් unsaturated වල මේකක් විදිහටම යනවා. දැන් one කියන එකයි single කියන එක. ඒක දෙකම එකක් වගේනේ. ඉන්න බලන්න පුතේ නැත්නම් ඒක 2 වෙන්න. එහෙම තිබේ ඔබ එහෙම හරියට contains one or several double bonds. One or several double bonds. In here there is only single bond.
එපා. ගන්න. එතකොට here මෙතන දාගන්න පුතේ ඕකේ එන්නේ කොහොමද මෙහෙම. Saturated mean only one. So between the carbon atom there is only one single bond. But in the unsaturated fatty acid it has double bonds like this. Double bonds. So fatty which contain one or several double bonds with carbon atoms are called unsaturated. But here there is only single bonds. හරිද? දැන් අයිනේ carbon carbon අතර single bond විතරයි නම් තියෙන්නේ හැමතැනම saturated. Double bond එකක් හරි තියෙනවා නම් නැත්නම් ගොඩක් තියෙනවා නම් unsaturated. Unsaturated තමයි පුතේ කන්න හොඳ. And we can digest the food පුතේ. We can convert this double bond into single and absorb it. But here we can't break down the bonds පුතේ because it already have only single bonds. So this is the final step of the digestion of the fatty acid, right? ඒක දෙකට කඩන්න බෑ පුතේ. ඒ නිසා මේවා ඇඟට හොඳ නෑ. කඩලා මේ බිඳ හෙලන්න බෑ. මේක බිඳ හෙලන්න පුළුවන්. බලන්න පුතේ මේ. So මෙතන saturated ගාවම ලියන්න exist in room temperature as solids or semi solid. ලියන්න. Exist in room temperature as solid or semi solid. Exist in room temperature as solid or semi solid. Exist in room temperature as solid or semi solid. Unsaturated පැත්ත ලියන්න පුතේ exist in room temperature as liquid. Exist in room temperature as liquid. ලියවද? කොහොම ලියලා නැහැ chart එක. මහන්සියද? නෑනේ මොන මහන්සියද? Exist in room temperature as liquid පුතේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් coconut oil වගේ එන්නේ පුතේ unsaturated. Saturated solid and semi solid නේ. cholesterol වගේ ඒවා මෙහෙට ඊට පස්සේ පුතේ නිකන් butter වගේ cheese වගේ ඒවා සමහර තැන්වලදී saturated වෙනවා. So it remains කන්න හොඳ ඒවාත් තියෙනවා නැති ඒවාත් තියෙනවා පුතේ බලන්න වෙනවා. පොල් තේල් වල saturated ඔය කියන්නේ පුතේ saturated fatty acid තියෙනවා කන්න එපා මේ මෙහෙම කියව යන්න හිටපු ගමන් ඒවා තමයි. right. Okay. ඊට පස්සේ බලන්න 38 explain solid lipids and liquid lipids in right examples. ලියන්න පුතේ explain solid lipids and liquid lipids and write examples. Explain solid lipids and liquid lipids and write examples. Solid lipids and liquid lipids. බලන්න පුතේ පේන්නේ නැහැ හැමෝම උනන්දුවෙන් වැඩ කරමු ඈ. කොහොම සමහර අය පේන්නේ නැහැ මට. Explain solid lipids and liquid lipids and write examples. බලන්න පුතේ solid lipids mean පුතේ the lipids which remains in solid in room temperature. බලන්න පුතේ මේ ලියන්න පුතේ නිකන් lipids which are solid at room temperature. Sir, can you repeat the question? Yes. Yeah, but explain solid lipids and liquid lipids and write the examples. Write the examples. Lipids which are solid at room temperature are known as fats and liquids are called oils. Lipids which are solid at room temperature are called fats and liquids are called oils. Liquids are called oils. Right. ඒක පුතේ ලියන්න solid වලට example ලියමු butter, cheese ඒ වගේ ඒවා. liquid වල ලියන්න පුතේ ඉතින් coconut oil, cinnamon oil මොනවද කියන්නේද? cinnamon oil, කුණුදු තෙල්. ඔව්. තියෙනවා. ඔව්. එනද වෙන එකක් ලියන්න පුතේ මොනවද? හරි. right. මොනවද ඕන තෙල් జాතියක් පුතේ liquid lipids.
butter cheese වගේ ඒවා solid වගේ තියෙන පුතේ තෙල් ගතිය ඒ solid lipids. ආ මේ තියෙන පුතේ ground nut, coconut, gingerly, butter ආ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා පුතේ. මේ තියෙනවද clear? ඈ කුරුඳු නෑ මේ. කුරුඳු තෙල් දන්නේ නැද්ද මම? අපිට තියනවාද? ඔයාලා තිබ්බද නෑ? කුරුඳු තෙල් ගන්න විදිය 11 මේකේ තියෙන පුතේ mixtures lesson එකේ. කුරුඳු තෙල් ගන්න විදිය තියෙනවා. බලමු. එතකොට. කුරුඳු තෙල් බලන්න. හරි. සර් 9 වලත් තිබුණා. 9 වලත් තිබ්බා. ඒකනේ. steam distillation කියන එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. හුමාල ආසාවදී. right. ඊට පස්සේ ලියන්න 39 explain test for lipids. ඒක කියනවා Sudan 3 test කියලා. explain test for lipids. Sudan 3 test. explain test for lipids. Sudan 3 test. මේක ලියන්න දෙටක් ගාලා test එක ලියන්න. හරි. බලන්න පුතේ ලියවන්නේ. So some amount of gingerly oil, coconut oil is added into the test tube. Sudan 3 reagent is added into it. Then appearance of red fat globules. Appearance of red fat globules, right? රතු පැහැති මේද ගෝලිකා පේන. But the Sudan 3 reagent also red color. But it is converted to globules පුතේ. Right? නැත්නම් හොයාගන්න බෑනේ Sudan 3 එක රතු පාටයි තෙල් වලට දැම්මම රතු පාටයි. නමුත් it mix well with oil පුතේ. Sudan 3 reagent බලන්න පුතේ. right. බලන්න පුතේ මම Sudan 3 එක තියෙන රතු පාටයි පුතේ. මස් ටිකක් ගන්නවා හොඳට අඹරලා. මස් වල තෙල් තියෙනවා කියලා පේනවා. බටර් ටිකක් තියෙනවා. දිය කරලා ගන්න ඕනේ. අපේ මයික් ඔන් වෙනවා.
දාගත්ත ඔක්කොම ටික සම්ප්‍රස් ටික දාගන්න. ඔකේ සූඩාන්ත්‍රි එකක් පිට රතු පාටයි. පේනවද? සූඩාන්ත්‍රි එකක් රතු පාටයි. මම බලන්න පුළුවන් පුතේ මික්ස් කරලා. එහෙනම් සමහරට මික්ස් වෙනවා පුතේ රෙඩ් කලර් පේනවා. හැබැයි we had to observe globules. ඔක්කොමගේ තියෙනවා ඉතින්. හරි. බලන්න ඒ ඔක්කොම ගත්තේ තියෙනේවනේ පුතේ. නැති එකක් ගත්තොත් මික්ස් වෙන්නේ නැහැ. චිකන් තියෙන යට වෙන් වෙලා තියෙනවා. butter, chicken, oil sample. තුනේම තියෙනවා ඉතින්. රතු පාට වෙලා හරි. ඊට globules බලන්න පුළුවන් අපිට we can observe the globules through microscope. Very interesting. Fat globules colored with red by the Sudan 3 region. ප්‍රතිකාරකේ සූඩාන් 3 ප්‍රතිකාරකයෙන් පේනවා. සෙල් රතු පාටින් වර්ණ ගැන්විලා. මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බැලුවාම අර මේද ගෝලිකා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඇහෙන් පේන්නේ නැහැ පුතේ. ඇහෙන් පේන්නේ මොකද්ද? ඕනිකා රතු පාට වෙනවා විතරයි. මේද ගෝලිකා බලන්න we have to observe through the microscope. මේක දීලා නැහැ ඉතින්. නිකන් දීලා. හරි. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක 40 වෙනි එක what are nucleic acid? අර කිවරයි ඔන්න third biomolecule එකත් ඉවරයි පුතේ. දැන් 4 වෙනි එක. ලියන්න. what are nucleic කියන්න බෑ මතකයි නියුක්ලික් ඇසිඩ් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ එකක් පොලිමරයිසේෂන් එකක් තමයි එන්නේ මොකක්ද linear polymer made up of large number of nucleotides. yeah oh you can write polymerization of nucleotide and it form nucleic acid එහෙම අපිට අනිත් විදිහට පුතේ the complex molecule formed by the polymerization of nucleotide තිබ්බනේ අමෙති ඒක නෙමෙයි අමෙති කියන්න පුතේ ලියන්න උත්තරේ a linear polymer රේඛීය බහු අවයවිකයක් linear polymer made up of large number of nucleotides linear polymer made up of large number of nucleotides linear polymer made up of large number of nucleotide made up of large number of nucleotide large number of nucleotide sorry large number of nucleotide large number of nucleotide hari බලන්න ඊට ලියන්න පුතේ what are main elements of nucleic acid 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 so what are the main elements පුතේ කියන්න බෑ CHONP. CHONP sometimes එහෙම එකක් නැහැ මේක ඒ protein CHONP sometimes P නෙමෙයි නිකම්ම හැම එකම තියෙනවා CHONP carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus right ඊට පස්සේ පුතේ what is the structural unit of nucleic acid what is the structural yeah nucleotide එක වගේ යන්නේ
What is the structural unit of nucleic acid? Is nucleotide. 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 Right. ඊට පස්සේ අයක අපි අඳින්න පුතේ. නියුක්ලියෝටයිඩ් එක අඳින්න මතකයිනේ මේක. අඳින්න. දේසි ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එක වගේ තමයි හැබැයි වෙනස්. එයාගේ තුනක් තියෙනවා. අඳින්න පුතේ. ඔව්. phosphate group, pentose sugar group, nitrogenous base. Phosphate, pentose sugar group, nitrogenous base. හරි අඳින්න පුතේ පයත් ඇන්දද? හරි බලන්න. Right. Phosphate, pentose sugar group, nitrogenous base. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ලියන්න 43. What are the two main types of nucleic acid? What are the two main types of nucleic acids? What are the two main types of nucleic acids? What are the two main types of nucleic acids? What are the two main types of nucleic acids? And write the structural unit of it. What are the two main types of nucleic acids? And write the structural unit of it. Write the structural unit of it. And write the function of it. And write the functions of it. What are the two main types of nucleic acids? And write the structural unit of, and write the functions of it. Nucleic acids පුතේ. So there are two types. එහෙම දාමු chart එකක් වගේ. Nucleic acid. Nucleic acid. බලන්න. Nucleic acid. So what are the two main types of nucleic acid පුතේ? DNA and RNA. DNA and RNA. දිග නමක් ලියුනේ. දාන්න එකම chart එක. DNA RNA. මෙහෙම ලියමු පුතේ. DNA කියලා ලොකු නමක් ලියන්න බෑ. මොකක්ද ලොකු නම යන්නේ? වාසගමන්ත එක්ක. Deoxyribonucleotide. ලියන්න පුතේ ඒකත් DNA ගාව ලියන්නේ මේ ටික. DNA ගාව ලියන්නේ මෙතින්. Deoxyribonucleic acid. RNA ගාව ribonucleic acid. ඒ කෙටි යෙදුම තමයි DNA RNA කියන්නේ. Deoxyribonucleic acid. So there are two types of nucleic acid පුතේ. Deoxyribo and ribo. DNA and RNA. පොඩි වෙනසක් තියෙන නමුත් දෙකක් ඈ. And structural unit පුතේ බලන්න. Structural unit of DNA. මේක මුලින්ම මොකද nucleic acid. So here පුතේ nucleic acid. අපි බලමු structural unit එක. So what is that then? Nucleic acid structural unit is nucleotide. මේකේ මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ මෙතනින් දාගන්න nucleotide. Nucleic acid එකේ පොදුවේ අපි කියන්නේ පුතේ
nucleotide කියලා. හරිද? So this is the structural unit of nucleic acid. Why? Because polymerization of nucleotide is formed nucleic acid. So what is the structural unit of DNA? අරකම තමයි මේ කෑල්ලක් කියනවා මොකක්ද? deoxyribonucleotide. හරි ලියන්න පුතේ මේකේ structural unit එක ලියන්න deoxyribonucleotide. අර ඉස්සරහා නම ආව විතරයි. nucleotide. පටල ගන්න. එහෙනම් මේකේ structural unit එක Ribonucleotide. ribonucleotide. නිකන් ඉස්සරහට deoxy කෑල්ලයි ribo කෑල්ල deoxy riboයි diboයි ආව විතරයි. Same structural unit nucleotide. විභාගයට හැබැයි පුතේ DNA එකේ structural unit එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් nucleotide විතරක් ලියන්න එපා. ඒක ලියන්න ඕනේ deoxyribonucleotide කියලා. RNA වල ඇහුවොත් ribonucleotide. commonly ඇහුවොත් nucleic acid කියලා nucleotide. හරිනේ. දැන් පුතේ DNA වල functions අහලා තියෙන පුතේ නේ බලන්න. එතකොට ලියන්න function එකක් ඒ කිට්ටුවම පල්ලෙහෙන් ලියන්න පුතේ. ඔන්න functions සියා දාන්න ටක් දාලා ලියන්නේ DNA chart එකේ පල්ලෙහෙන්. Transfer genetic characteristic from generation to generation. Transfer genetic characteristic from generation to generation. Transfer genetic characteristic from generation to generation. Transfer genetic characteristic ඔබ දැන් inheritance පාඩම කරපු නිසා දන්නවා හොඳට ඒක. එහෙම තමයි කියලා. නේ? හරි. RNA ගාව ලියමු. function එක මෙතන මෙතන ලියන්න. protein synthesis. Protein synthesis. The function of the RNA. Protein synthesis. Protein හදන්න උදව් වෙනවා. හරිද මහිම? Okay. Yes. Protein synthesis. Fine. Right. ඊපස්සේ ඊටු ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉවරයි පුතේ. ටක් ගාලා motion එකට යන්න පුළුවන්. මේකේ ගණන් හදන්න තියෙනවා. ඔකෙත් ගණන් ටික පටපට ගාලා හදනවා. ගොඩාක් වෙලා දෙන්නේ නැහැ. පුරුදු වෙලා එන්න. හරිද? අදට හොඳයි. දැන් හෙට පාඩම් කරන් එන්න. හෙට මං අහනවා. ටිෂුස් පාඩම පාඩම් කරාද කියලා අහනවා. ඒ පාඩම් කරන් එන්නේ දහම් පාසල කට් කරන් හරි පාඩම් කරන් එන්නේ. පාඩම් කරන් එන්න හරි. බලන්න. හරි. පාඩම් කරන් එන්නේ හෙට එද්දි එක වෙද්දි එන්න පුතේ කොහොම හරි මම එකට පටන් ගන්න. try එකක් දෙන්න පුළුවන් තරම් එක වෙද්දි එන්න. හරි එන්න පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Good night. Thank you, sir. Good night, Okay, sir. welcome. you, Good sir. Good night. night, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Thank you, sir. Welcome. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night, sir. Okay. Thank you for teaching. Okay, Bude. Goodbye. End Bude. Sir, Oh, Bude. sir මේ අපේ paper book එක තියෙන්නේ. Oh. ඒකේ මේ third term papers ටික කරාට කමක් නැද්ද? කරන්න පුතේ ඔක්කොම ටික කරලා දාන්න. ආයි කරනකොටත් තිබ්බට කමන්නේ ආයි කරමු එතකොට. එතකොට pencil කරන්න වෙන්නේ. ඈ? කමක් නෑ පෑන් pencil නෑ පෑනෙම කරන්න පුතේ. ඒක කරන්නේ. ආයි පස්සේ print out එකක් හරි ගන්න පුළුවන් PDF එක දානවා. හරි sir, thank you. Bye. Okay. එන්න පුතේ බලන්න. හොසන්නයි. ටික හොඳට කරමු.